I enjoy cooking. You seem to know what you are doing. Scheint gut geworden zu sein. Gibt das überhaupt Pluspunkte bei Dedu? Ah ja, perfekt. Magst du mich jetzt? Ja, guckt mal. Überall den A-Support. Also bei denen, wo ich es haben will oder bei denen, wo ich es haben kann. Nice. Das heißt, ich habe jetzt sehr viele Romance-Options offen. Ich meine, ich könnte jetzt natürlich auch einfach weiter fressen gehen, aber weiß nicht, ich finde die Abwechslung auch eigentlich ganz schön, dass wir dann wirklich alles mal irgendwie durchgehen. Essen, Tea Time, wenn es irgendwie geht, singen, Sauna, dafür sind die Sachen ja da. Mit wem gehen wir denn jetzt? Mit Mercy ruhig wieder? Mercy und Annette einfach, ganz klassisch? Ja, komm. I hope this song reaches the goddess's ears. Singing is so much fun. Everyone should enjoy themselves while they're doing it. So, und jetzt ist die Frage, wisst ihr noch, mit wem wir schon in der Sauna waren? Wenn ich jetzt mal kurz gucke. Let me tell you. Mit Dimitri waren wir in der Sauna. Ich glaube, das war mit der erste. Mit Dedu waren wir auch in der Sauna. Felix und Ash glaube ich nicht. Mit Sylvain ja, mit Mercy auch. Mit Annette nicht. Mit Ingrid nicht. Mit Shamir nicht. Mit Yuri waren wir. Und mit Konstanz glaube ich auch noch nicht. Kann das sein? Konstanz, Shamir, Ingrid. Ehrlich gesagt würde ich ja schon fast mal gerne mit Felix in die Sauna gehen. Weil ich glaube oder waren wir mit Felix schon mal in der Sauna? Ich weiß es nicht. Ich meine nicht. Bin mir aber nicht sicher. Ich hätte jetzt gesagt, Felix und Ash fehlen noch, Annette und Ingrid und Shamir und Konstanz. Ja komm, wir gehen Felix grillen, oder? Oh Mann, ich will nicht deine Ziele ändern, ich will die Sauna mit dir. So. Erstmal mehr Dampf. Mal gucken, wie gut er das wegsteckt. Ich habe irgendwie noch niemanden erlebt, der das ähnlich gut wegsteckt wie ich. Felix mag es auch nicht unbedingt so heiß. Aber einmal geht doch auf jeden Fall. Wobei, vielleicht hat er sich jetzt auch ein bisschen dran gewöhnt. Die Sache ist, ich müsste ja auch bis zu dem Strich eigentlich kommen, nicht nur bis zu dem grünen Bereich. Und ich möchte ihn jetzt ehrlich gesagt nicht weiter grillen. Er sieht nämlich jetzt schon irgendwie so halb aus wie so eine Tomate. Yay! Perfekt. Das heißt, wir hätten jetzt natürlich dann noch einige Support-Gespräche, beziehungsweise einige sind ja auch auf der Karte. Aber Erkundung ist soweit fertig. Also diesmal haben wir nicht ganz so viel gefressen wie sonst, weil eben irgendwie alle schon motiviert waren. Ich glaube, ich habe am Ende vom letzten Monat ja nochmal gefressen. Vielleicht ist davon noch ein bisschen Motivation übrig geblieben. Plus ich habe auch viele Items verteilt. Ne, kann natürlich auch sein. Plus ich habe ja auch einige Schlachten gemacht, wo dann die Charaktere vielleicht auch mal als Held am Ende dastanden. Deswegen haben wir heute eigentlich sehr viel anderes gemacht und nicht so viel gefressen. Aber ist ja vielleicht auch mal ganz schön. Dann würde ich vorschlagen, wir machen noch mal eine kleine Pause. Ihr könnt euch gerne ein paar Snacks holen und dann können wir uns die Supports mal zusammen anhören. Da bin ich auch mal gespannt, was da noch so offen ist. Ja, ich glaube, das klingt ganz gut. Solltet ihr gleich irgendwelche Baustellengeräusche und oder schreiende Griechen hören, dann liegt das daran, dass Jan und mein Schwiegervater jetzt die Zäune draußen anbringen.
Kann alles passieren, dass man das bisschen in den Stream hört. Dann wisst ihr zumindest, wo es herkommt. Das bitte ich einfach zu ignorieren. Dann habt ihr wunderschöne Hintergrundbeschallung zu den Supports. So. Achso, ich könnte erstmal die machen, die auf der Karte offen sind. Ich glaube, das wäre das Schlauste. Dann sind die schon mal so weit weg. War jetzt nicht unbedingt mein Plan, die Supports von den, ich sag mal, Kirchenleuten auch zu holen. Aber die können ja potenziell auch noch mal ganz interessant sein. Ich möchte wissen, was Dorothea so macht. Ach so, weil ich mit ihr essen... Hallo Eule, weil ich mit ihr essen war. Ja gut, das war jetzt auch nicht so mein Plan, aber man denied Dorothea nicht. Das tut man nicht. Well, I had fun today. Of course, you want to see me again, yes? Of course. I'd love to, Dorothea. Well, until we meet again. Oh, hello, Professor. Were you watching that? Ich glaube, jetzt, wo ich so darüber nachdenke, hat Jan den Support letztens auch gehabt. Yes. Is there a problem with that? Look, I know what I'm doing. My claim as a diva won't last forever after all. I must look to the future. You might think about doing the same thing. Your beauty, and you're gorgeous, won't last forever. Aber interessant, ich glaube, das ist minimal anders, je nachdem, ob du männlich oder weiblich bist. Das stört mich nicht. I wish I could be that easygoing. Anyway, I'm not just playing games with these boys. This is for my future. You have no right to object. I very much want to find a good partner here at the Academy. Someone who will take care of me for the rest of my life. Aber ist man damit wirklich glücklich, wenn man einfach nur irgendwen sich sucht, der für einen sorgen kann? Das kann man halt ja leider auch einfach nicht erzwingen. Finding someone to take care of me? Of course it is. Who could ask for anything more? Anyway, I value your opinion, Professor, but I won't have you interfering with my life plans. Unless you'd like to take care of me into my old age. That'd be something, eh? How about it, Professor? Verlockend, aber ich habe meine Husbandos. I wasn't... You aren't being serious, are you? I was just teasing. Or did you really just consider spending your whole life with me? The thought hadn't crossed my mind before, but come to think of it, that might sound pretty nice. You've gotten awfully quiet. You might even be blushing a bit. Have I embarrassed you? If so, I'm very, very sorry. I should be going anyway. I'll see you later, Professor. Aber ich habe doch Nein gesagt. Okay. Also ich meine, Dorothea ist schon sehr, sehr cool. Aber ich habe andere Pläne. Da habe ich jetzt auch gar nicht mit gerechnet, dass der Support auch noch kommt. Aber da sieht man mal, wenn ihr quasi sagt, mit wem ich essen gehen soll, dass da teilweise wirklich auch Supports bei rumkommen. Professor. Gut, der ist Blue Lions Only. Das könnte tatsächlich mal ganz interessant sein. Weil den Support kann Jan auf gar keinen Fall bei sich haben. I'm sorry to make you tag along with my shopping trip like this. You were very kind to offer your help, even though this is my duty. Kein Ding. I will someday repay you for this kindness, though I fear there may not be so many things I can help you with. Könntet ihr mich das Fischen lehren und beim Kampftraining helfen? Fishing? Of course, I would be happy to. I recall hearing that Captain Gerald was quite the fisherman. Is that true? You made a living as a mercenary under Captain Gerald's guidance. As a comparatively new member of the Knights of Seros, I was not so familiar with his past exploits. Yet clashing swords with him, even just a handful of times, was enough for his abilities to astound me.
You, as one trained by him, must have those same great talents. I have devoted my life to the path of a knight, yet I find your mercenary experience lends your blade... Wait up! Catch me if you can. Come on, this way. This way. It is good to see children able to play and to smile. Was I smiling? Please, forget you saw that. I do not have the right to such pleasures. Was ist das denn für eine edgy Aussage? Ich habe nicht das Recht zu lächeln. Indeed. For those we have lost will never be able to smile again. I am sorry. I did not mean to trouble you with such talk. Come, let us head back. Gilbert, finde ich, ist auch so ein... Ich kenne die Hintergrundgeschichte, da werden wir mit Sicherheit auch noch einiges drüber erfahren im Laufe des Spiels, eben weil wir die Blue Lions Route spielen. Aber Gilbert ist so seltsam irgendwie. Ich weiß nicht, irgendwie kann ich mit dem nicht so sonderlich viel anfangen. Wie gesagt, später vielleicht ein bisschen mehr, aber weiß ich nicht. Und ist halt auch so ein Charakter, der auf allen anderen Routen irgendwie sehr überflüssig ist. Deswegen so, ich weiß nicht. Catherine finde ich daher dagegen schon irgendwie sehr viel cooler. I wonder why. Bitte? Why does Lady Rhea give you special treatment? You're not particularly strong or good-looking. You seem exceedingly unremarkable. Not that I doubt you were a skilled mercenary. Shamir came from the same background, but she doesn't get nearly as much of Lady Rhea's attention. Besides, it'd be one thing if you got brought on as a knight, but a professorship, unprecedented. Hat sie mir gerade gesagt, dass ich hässlich bin? Und untalentiert? I just don't get it. I'm flummoxed as to why she holds you in such high esteem. And it's not like just anyone can wield the Sword of the Creator. It's a legendary relic, right? And it was casually handed over to you. It's unbelievable. Maybe it's because you're related to Geralt. He was a leader of the Knights of Seiros, and probably the finest mercenary in all Fodlan. I only had a brief chance to work with him, but I've heard stories. He was quite strong, right? Oh, come on. There can't be a soul in Fodlan who hasn't heard tales of the Bladebreaker. Maybe that's it. Geralt used his influence to help you. But Lady Rhea wouldn't give you favorable treatment because of that. No, definitely not. There must be something more to you. Okay, that settles it. I'm going to watch from afar. Figure out what Lady Rhea could possibly see in you. Whatever it is, maybe I can copy it so that you'll take a shine to me as well. And if I discover that your intentions are malicious, I'll cut you down. With relish. Okay. Ich muss aber sagen, ich weiß nicht, ob man den Support nicht tatsächlich auch schon früher hätte haben können. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass Jan den schon gehabt hat, aber kann auch meine Einbildung sein. Aber ich finde das etwas unangenehm, dass die alle über Geralt reden. Also wenn ich an Byleths Stelle wäre, würde ich das, glaube ich, gar nicht immer hören wollen in der jetzigen Situation, aber gut. Wer ist jetzt hier drüben noch? Professor. Oh, rettet mich. Hello, Professor. You're really on the move today. A lot to get done, I take it? I'm happy to help. Tell me, is there anything I can do to lighten your load a bit? Du kannst mir ein Sandwich machen. Oh, surely there must be something. Don't be shy about asking for help. We're practically siblings, after all, cut from the same cloth. I was raised by Geralt just as you were, so we should have no trouble getting along. Kann er mir nicht bitte einfach ein Sandwich machen und dann gehen?
I not mention that? How thoughtless. What an embarrassing gaffe. My parents died when I was small, and I came to live in the monastery. It was an aimless existence. But sometimes a knight would pass by, wearing magnificent armor. That knight was Geralt. And the first time he laid eyes on me, he made me his squire. What was he thinking, huh? No kidding. I don't think I'll ever fully understand his logic. Later, I heard that the squire preceding me had died of a terrible plague. I looked a bit like him and was about the same age, so Gerald thought me a suitable replacement. A little nutty, old Gerald, there's no doubt about that. Quite a character. All that was more than 30 years ago. How time flies. Das ist halt zeitlich gesehen echt seltsam, wenn ich bedenke, wir sind vielleicht so 20. Ich glaube, im DLC wird sogar genau gesagt, wie alt wir sind, aber ich glaube, das kommt hin, so plus minus 20. Alois ist doch aber safe noch mal ein bisschen älter als wir. Also ich meine, wenn das vor 30 Jahren war und er war da auch noch ein Kind, dann ist Alois jetzt vielleicht, sag ich mal, 40 oder so. Ne? Aber Gerald sieht halt irgendwie immer noch recht jung aus. Weil er muss ja damals schon älter gewesen sein als Alois und, ne, also irgendwie... Actually, I'm not entirely sure. You never asked him? Well, Gerald hardly seemed to age at all. In fact, over drinks he once told me, perhaps that's a story for another day. At any rate, that's Gerald for you. One of a kind. I don't think there's anyone else quite like him. Right. Well, now you've heard my whole story. I hope that you understand now why I feel such a strong sense of attachment to you. If you're ever in a bind, just give me a holler. I'll help however I can. Indeed, indeed. Well, I'll let you get back to it. But truly, if I can take anything off your plate, don't hesitate to let me know. Wisst ihr, an wen mich Alois total erinnert? Weil er ist ja irgendwie so ein... Er versucht ein totaler Witzbold zu sein, aber es ist definitiv nicht jedermanns Humor. Er ist super, super hilfsbereit, aber auf der anderen Seite auch manchmal sehr penetrant. Alois erinnert mich total an Jans Vater. Ist leider eine gewisse Ähnlichkeit vorhanden. Aber ich könnte noch mal kurz gucken, ob ich... Wobei, ich glaube, ich habe das Alter von Alois nicht, weil ich ihn nicht rekrutiert habe. Aber ich denke, meine Rechnung wird ungefähr hinkommen. So, und hier oben war da noch Cyril, glaube ich. Akechi, nicht das Haus fressen. Nein, nicht in meinem Stream. Ich werde heute nur sabotiert. Professor. Naja, ne, mehr Hintergrundgeräusche. Wie geht's Ihnen eigentlich bei dem Wetter? Sie liegen sehr viel rum. Entweder in Brot oder in Croissant-Pose. Aber ich glaube, noch geht es. Ich hatte auch mal irgendwann versucht, Wasserflaschen halt einzufrieren, dann in ein Handtuch zu wickeln und reinzulegen, aber das wollten sie irgendwie auch nicht. Also irgendwie leiden sie lieber. Oder sabotieren meine Streams, ne, Akechi? Aber so an sich, ja, sind sie eigentlich ganz munter. Was ist die Brotpose? Wenn sie einfach so platsch machen, so pff, dann sehen sie aus wie so ein Stück Brot. Aha! Found you! You're always nosing around places, aren't you, Professor? Can be real hard to find you sometimes. Gibt's irgendwas? Well, yeah. I wouldn't have been running all over the place looking for you if stuff was normal. Do you remember how Lady Rhea asked you to come to the office this evening? Well, she told me that I should come to let you know that today's a bad day for doing that, and you should go and see her tomorrow instead. That's pretty much everything I needed to say, I think. Oh, except to ask you if you've seen Sedith around anywhere.
Nö, vorhin in seinem Büro, aber sonst eher nicht. Okay, I'm supposed to tell Seth the thing Lady Rhea told me to tell you, but he's hard to find. No, it's alright, thanks. But if you see him, then please find me and tell me where you saw him, okay? Because then I'll know where he is and I can tell him. I'll be in the stables if you need me. Gotta put out the fodder before it's the next kid's shift. Don't want her thinking I left my work for her to do. Oh, but if I'm not in the stables and you need to find me, I'll be at the forest up north, because there's a bunch of logs lying around up there. I figure I ought to chop them up, or else someone might trip on a log, or we might run out of firewood. And if I chop, then it'll save other people time. If it looks like I'm done there, then the quarters need to be swept. So if you see Sedith and you need to find me, then I might be there. Okay, Junge. Nope, this is my job. I'm not giving it to anyone else because it's mine and I'm gonna do it. Besides, if you help me out, Lady Rhea might give me an earful. I don't know why, but Lady Rhea sure does seem to like you. She's always worried about what you might be doing or not doing. Meinst du? Oh yeah, not that it's any of my business. Anyways, Lady Rhea asked me to do some jobs, so I'm doing them all. Even some she didn't ask for, but I know need doing, so I'm doing them. End of story. And remember, if you see Sedith around, come find me and tell me where you saw him, yeah? Huh? But I just told you where I'd be. If I'm not in the stables, I'll be at the forest. If I'm not, oh, I see. You're right, I'm all over the place, huh? I don't want to waste your time, Professor, so if you see Sedith, how about you tell him I was looking for him, and then tell him all the places I'll be? Then he can spend his time looking for me instead of you. Yeah, that sounds like a good plan. A real good plan. Let's do that. See you later, Professor. Ich habe das Ende leider nicht mitbekommen, weil ich einen halben Herzinfarkt bekommen habe, weil Jan hinter mir langgelaufen ist und einfach eine Wasserflasche auf den Boden hat knallen lassen, eine volle, und ich mich einfach fürchterlich erschrocken habe. Ich sag ja, heute sabotiert jeder meinen Stream. Jan, offensichtlich, Akechi, während er irgendwelche Häuser neben mir frisst. Draußen der Zaunbau. Okay. Ach so, wenn ich übrigens gleich irgendwann plötzlich weg bin, dann ist die Sicherung rausgeknallt. Weil die draußen irgendwelche Maschinen angeschlossen haben an die Steckdose und es dann nicht gut ist. Nur, dass sich keiner wundert, warum ich plötzlich weg bin. Nicht, dass das schon mal passiert wäre. So, mehr Supports. Gut, hier ist nur der von Manuela. Kann ich den nicht einfach eben skippen? Geht das? Ha, wie gesagt, den gibt's ja bei Jan, den müssen wir ja nicht nochmal uns anhören. Und ansonsten haben wir noch ganz viele A-Supports für später. So, Dimitri. Da haben wir den B-Support mit Annette und den ersten B-Support mit Mercy. Ansonsten hat Dimitri eigentlich auch schon einige Supports. Er ist zumindest mit Ash und Sylvain fertig. Bei Didu und Felix fehlen dann auch jeweils der A-Support. Da freue ich mich aber auch, dass die noch einen A-Support haben. Und gut, bei den Mädels halt noch ein bisschen. Aber es ist wert. Your Highness, I have a little favor to ask of you. Of course. How may I be of assistance? Well, I was hoping you could tell me about my father. I imagine he was a very different man at home than he was at work. Ah, so you wish to hear about the Gustav that I knew. As you know, he was a knight who served the royal family since my grandfather's reign. To me, he was a teacher of martial arts and tactics. He was someone I depended on since I was a small child. But he was also a very stern and strict instructor. That doesn't surprise me. He was much the same at home. He'd chide us if we made mistakes, whether it was with cooking or even how we spoke. Is that so? Funny. I suppose in front of his family he felt the need to demonstrate proper etiquette. Wait, are you saying that's not how he was around you? Even all these years later, there's something I recall with perfect clarity. It happened in the autumn of my 11th year. Before the break of dawn, he woke me suddenly. Said he'd heard a disturbance and had me grab my bow.
Then he set me and a fellow pupil loose on a dark mountain. Our only directive was to go catch a deer. As you well know, autumn in the capital is very cold. Now, imagine being up on the mountain at night with no idea what might jump out from the shadows. That, in a nutshell, is the Gustav I knew. I can hardly imagine that. He was completely different with me. I recall one other defining detail. He used to speak of you at every possible opportunity. Really? What would he say about me? Are you sure you want to know? There's one story he used to tell from when you were very small. No, stop! It's probably too embarrassing to bear. Is it? Perhaps. Look, I'll promise to forget the stories he told me about you if you return the favor. Deal? Yes, that seems the only thing to do. It's a promise. Das fand ich leider sehr geil, weil das perfekt auf dem C-Support aufgebaut hat, wo ja Annette erzählt hat, dass ihr Vater irgendwelche peinlichen Stories über Dimitri erzählt hat. Deswegen fand ich das irgendwie jetzt sehr lustig, dass es im Umkehrschluss auch so gewesen ist. Aber irgendwelche 11-jährigen Kinder nachts auf einem Berg auszusetzen, alleine in der Kälte, um ein Reh zu jagen? Geht das noch als Erziehung durch oder ist das schon Körperverletzung? So. Dann Dimitri und Mercy, die haben 2 B-Supports. Aber den ersten haben wir immerhin schon mal freigeschaltet. Mercedes, I'm sorry to ask this of you, but will you lend me a hand? What can I do for you? Oh, is the cuff of your overcoat still torn? Mending that shouldn't be a problem at all. It's pathetic, I know, but I fear my sewing skills are... well, as you can see, they're just about non-existent. Goodness, you must have been concerned when I tore your cuff. Ah, well... that is to say... would you please teach me to sew? I hear you're rather amazing at it. Of course I'll teach you. Don't look so heartbroken. You will? Thank you. Oh, I owe you for this. I'll go get my sewing kit. You wait here. I'm so sorry, Dimitri. I've never seen, well, it's just a bit... No need to dance around the issue. You're fed up with my clumsy efforts, aren't you? I thought you might end up bending some needles if you tried mending this on your own, but... how did you manage to break a pair of scissors? I'm so sorry, really. I try to be careful, but with delicate work like this, I just can't seem to manage. There's no need to apologize. But you must have been uncomfortable making your way here with this tear. My inability to control my own strength is humiliating. Of course I'm useless at needlework. No giving up on yourself. You just have to practice, that's all. No matter how difficult something is, if you keep at it and don't give up, then you're sure to improve. Isn't that what you told me? Right you are. To give in to despair isn't like me. Thank you for the reminder. Okay, I'm ready to give it another go. Great! I'm glad to hear it. First things first, let's make sure the needle is actually threaded this time. No! I bent another one. Nun, das passte aber auch sehr gut zum C-Support. Da hat er ihr, glaube ich, nämlich Lanze- oder Schwerttraining beibringen wollen und sie hat ihn doch irgendwie gefühlt fast umgebracht. Dementsprechend, das passte jetzt im Umkehrschluss eigentlich auch ganz gut. Und es passt halt auch irgendwie richtig gut allgemein zu Dimitri und seinem Wappen, wo eben auch steht, verdoppelt gelegentlich Angriff und Waffenverwendungen. Also teilweise hat er nicht nur eine Waffenabnutzung, sondern 2. Deswegen ist es irgendwie leider sehr witzig, dass Dimitri andauernd irgendwas kaputt macht oder durchbricht oder so. Es passt irgendwie einfach ziemlich gut dazu. Und passt übrigens ein bisschen mit dem Foreshadowing auf, ne? Es gibt genug Leute, die das Spiel nicht kennen und dementsprechend auch keine Anspielungen bezüglich späterer Szenen lesen wollen, ne? Nur so nebenbei. So, Ditto, da haben wir den A-Support. Gut, hier ist der B-Support später. Woran ist das gekoppelt? Einfach nur zeitlich, okay.
Gut, da. Bei Ash müssten wir noch mal ein bisschen... Ash und Dedu müssten sich noch mal so ein bisschen anfreunden. Da sind wir fertig. Oh, das freut mich aber, dass... Oh, hier ist der B-Support auch noch. Dass Dedu jetzt mittlerweile mal so ein paar mehr Supports auch hat. Weil er hatte am Anfang echt wenig. Ich weiß auch nicht, wieso. Da ist es doch ganz schön, dass er jetzt mal ein paar mehr freigeschaltet hat. Dann fangen wir mit Ingrid an. Are you injured? Dedu, saving the day again? Apologies. I'm the one who owes you an apology. You've saved my life how many times now? If I keep being so callous, I'll seem ungrateful. No matter. But I'm accustomed to it. I'm sorry, Dedu. Why? Because the way I speak to you is unnecessarily harsh. The truth of it is, I lost someone very dear to me in Dusker. The punishment came swift to your people, and when I heard of the slaughters, well, I thought it was a punishment well earned. I thought the people cruel and heartless, deserving of the tragedy that ultimately befell them. But you're different. You seem nothing like the people of whom I speak. So why not speak back against how I and so many others feel? Why not question this unfair prejudice and tell me I haven't the right to hold a grudge against you? If you just speak to me, if you tell me the truth about all of this. I do not know the truth of it myself. His Highness says the tragedy was not the fault of my people. But just like anywhere, there were many different people in Dusker. Some very good, and others very bad. It is not unimaginable that some may have conspired to take part in that wickedness. Perhaps we are merely victims. Or perhaps we are regicidal monsters. Whatever the truth of it is, you are not to blame. The people I hate are the ones who were responsible for that whole mess. You just got caught up in all of it. Ingrid. You've rushed to my side. You've saved me countless times. I am sorry for how I've treated you. Truly. If you think of me as your ally, that will suffice. For me, that is enough. Das war ein sehr, sehr guter Support, finde ich persönlich. Ein sehr erwachsener Support vor allen Dingen. Dann nehmen wir jetzt Annette und Dedu. Die haben sogar 2 B-Supports. Mal gucken. Hi, Dedu. I wanted to thank you again for helping me out the other day. Everything was ready in time for dinner, and we all agreed the food was really tasty. I barely did anything. That's silly talk. With just a few ingredients, you made an amazing meal. I could never have done it, no way. You deserve all the praise in the world. I still have much to learn. Truly delicious food brings a smile to people's faces. Until I see His Highness smile in that way, I will spare no effort to improve. Well, if that's your aim, you're in luck. I've seen him shovel in your food with gusto. You must be really ambitious if you're not satisfied with that meal. I'd love for you to teach me your ways. I want to be a great cook too. Your skills are not the problem. You merely make errors of negligence. Well, sure, I know that. But how can I stop making those errors? No matter how hard I try, I always seem to mess things up. The pan explodes when I cook. I forget my purse when I go shopping. That's just how life is for a scatterbrain like me. Just the other day, I was nearly laughed off the training ground for wearing mismatched shoes. My uncle used to sigh in despair when he saw me messing something up. You simply fail to pay attention to your surroundings. Ensure the pan is on the flame and that the knives are put away properly. Look at yourself in the mirror before you go out to make certain you have what you need. Everyone makes mistakes, but yours should be easy enough to correct. That's all great advice. Thank you, Dedu. You really have a kind heart. At first I thought you were so stern all the time. Am I that imposing? Well, a bit.
Maybe if you smiled sometimes. All you have to do is lift up the corners of your mouth. Like this. See? I see. I will try it. Er war stets bemüht. Oh, das Ende war ja süß. Und es sah jetzt auch gar nicht so verkrampft aus. Es ging, konnte man durchgehen lassen. Gut, dann nehmen wir noch den Dedu und Mercy B-Support hinterher. Aber ich finde es schön, wie viel Positivität Dedu heute abbekommt. Das hat er auch auf jeden Fall verdient. I think I get it. So the Sky God got into an argument with the Earth God, then Dusker was created? To oversimplify it somewhat, yes. There's something so mysterious about it. There are only mountains separating us from Dusker, but it's like a completely different world. This has been so interesting. I've never learned so much about it before. There are not many left to pass on the legends of Dusker. Really? That's a shame. It's almost like when someone dies, or a family line ends. I think a place is only truly destroyed when there's no one left to remember it. You should tell more people about Dusker to keep it alive. That is a strange thing to say. Oh? Why do you think that? Dusker is forever the enemy of Fargus. No one cares about our culture or history. I'm different, though. I don't know anyone who was killed by the people of Dusker. I don't hold a grudge against you, and I never have. Dedu? Is this recipe from Dusker? You don't care for it? No. I was actually surprised by how much I enjoyed it. Would you teach me how to make it soon? But it seems I am ever the teacher with you, and seldom the student. You're right. I'm so sorry. I have an idea. My mother taught me to bake the perfect sweets to go with tea. Would you like to learn how to bake them? It's a secret Martritz family recipe that's been passed down for generations. House Martritz of the Empire? I thought they were no more. It's true. My father's family was wiped out in the Empire. I'm the last living descendant. Are you certain you wish to impart such precious memories to me? Of course. Now that my family's gone, I'm the only one who knows the secret. The sweets would vanish from Fodlan if something happened to me. I see your point. Yes, I would like to learn. Die sind ja auch süß zusammen. Und die haben ja tatsächlich auch eigentlich viel gemeinsam, wenn man mal so drüber nachdenkt. Wen haben wir denn sonst noch so? Oh Gott. Annette und Felix. Wobei, da war Felix ja tatsächlich mal nett, muss man sagen. Also, jetzt gehe ich nochmal kurz auf Felix. Zu Dimitri ist er der übelste Arsch. Zu Dedu war er auch nicht sonderlich nett. Zu Ash war er auch nicht nett. Selbst zu Sylvain war er nicht nett. Mercy weiß ich gar nicht. Ich glaube, zu Mercy muss man nett sein. Ich glaube, bei Annette war es okay. Glaub ich. Hello, Felix. So, it was your turn to clean out the greenhouse, right? Yes. Well, I went ahead and took care of it. I also cleaned up the warehouse. Why? I just wanted to help you out. So that... Okay, fine. I'm bribing you. So you'll forget. Forget what? Are you really gonna make me say it? Before, in the greenhouse, I want you to forget what you saw and heard. If you agree to forget about it, I'll take your shift in the stables. Do we have a deal? No thanks. No? But that's not okay! You have to forget about it, right this moment! I can't. It's permanently etched in my memory. A mountain of sweets, as well as steaks and cakes. Stacks of them, apparently. I'm also intrigued by those bear and swamp beastie songs you mentioned. Ah, and I've been meaning to ask about the move that went along with crumbs and yums. Was that fencing footwork? Oh, stop it, Felix!
Hmm? You think you're so funny? Keeping a straight face while mocking my singing and dancing? Well, you have to forget about it. Please. What if I make you a nice steak dinner? You like steak, don't you, Felix? It'll be yummy. This isn't about steak. I just... Fine, be stubborn. Tell the whole world for all I care. I'll just learn to live with the funny looks I'll get from everyone. They'll all say, there goes that Annette, the girl with the funny ideas about food. You're just the evilest of villains, Felix. I'll hate you forever and ever. I was just trying to be nice. Funny ideas about food? Even the bullies in her head are ridiculous. I really don't understand that girl. Wollte doch nur nett sein? Ist das eine Definition von nett? Ich meine, er war jetzt... Man könnte meinen, er hat sie ein bisschen aufgezogen vielleicht, aber er war jetzt, also es ist kein Vergleich zu anderen Supports, aber es ist halt schon echt geil, die beiden. Bei denen habe ich irgendwie eher ein bisschen Angst. Dann wiederum, die haben nur 2 Supports, dementsprechend vielleicht ist jetzt der B-Support wieder netter als der C-Support. Why, Lenato? Oh, hey Felix. I suppose your thoughts are still with Lord Lenato. I'm fine. I'm just frustrated by how little I was able to do. I know he was trying to protect me, but Lenato never really told me anything. In the end, I don't think I understood his feelings at all. You said it yourself. Be more moderate in your passions. To me, he always seemed like a knight out of a story. And I was so caught up in my ideals, I turned a blind eye to his sadness, his hatred, even when they were right in front of me. I guess I'm pretty far from real knighthood, huh? Perhaps. Yet knowing someone well does not mean you know how they feel, whether family or friend. To know someone's sorrow and turn blindly from it, that is the act of a fool. But pursuing your ideals is not foolish. But before, you said... I said to be moderate in your passions, not to abandon your ideals. It's okay to be who you are. Thank you. Hearing you say that means a lot. Ah, I almost forgot. You lent me this. Oh, the book I lent you. I'm guessing you hated it? Actually, I already knew the story. My brother used to read it to me all the time. Must have dug up some old feelings, then. I suppose. That's just what I'd expect the knight in the story to say. It's not just the way you talk, either. It's who you are as a person, deep down. Well, I think you're like the squire in the book. He's only half a knight, but he's bold and gregarious. And he always does his best. Don't stop being that half-knight, okay? You got it. I'll become the kind of knight only I can be. Also Felix hat seine Momente. Man muss nur über den C-Support hinausgehen. Und dann nehme ich mal an, haben wir noch, ja, Sylvain und Mercy. Hat er nicht versucht, sie anzubaggern und sie war so, nope. Irgendwie sowas? Mercedes, I swear, the whole cathedral glows with heavenly light when you're around. Hello, Sylvain. What a treat to see you here. I thought you preferred places with more ladies around. I'm here because you're here. And I don't care about other girls. Oh, come now. I'm sure you use that line all the time. Actually, I've only said it to girls who thought I was lying about being faithful. You know what? There's no reason to get into all that. The truth is, I would really like to spend some time with you. What do you say to that? Well, if you were really interested in me, I would want you to get to know me better. I agree. I've been such an idiot in the past, always angling for the seduction. I've forgotten how to just talk to someone. You act like you're full of regret, but I know you don't really mean it. Still, I'm glad to hear you say that at least.
I told you such a boring story the last time we spoke. I was worried you might think I was a dull person. Dull? No. I was worried that I'd made you remember unhappy times. It's horrible what you had to go through. It's not like anyone chooses to be born with a crest. Right. We can't choose our bloodline. You've got a crest too, haven't you, Sylvain? What has your experience been like? Are you asking how being born with a crest affected me? Yes. I know there was that business with your brother Miklon, but I'm sure you don't want to talk about all that. It's not a very happy story. Please don't feel the need to hold back on my account. I'm here if you need someone to share in your pain. Would you want to know more about me, even if I didn't have a crest, or come from a noble family? This has nothing to do with your crest or family. I'm just asking as your friend. How should I put this? When I look at you, I don't see a crest. I want to see the real you. You do? Here's the short version. I hate crests. Even though having one is supposed to be such a great blessing, mine has ruined everything. Miklon was heir to our house. Then I was born, and I became the heir because I had a crest. That made my older brother jealous enough to want to kill me. And every woman in Fodlan wants to have my little crest baby, so they can join the nobility. Yeah, there you go. That's what it's like to have a crest. I'm so sorry. I didn't mean to dredge up such awful things. No, I should keep my temper better. I don't want you to see me act that way. Don't say that. I'm glad we were able to talk. I feel like I'm finally seeing the real you. Oh, Sylvain, will you save me from the curse of having a crest? Of course. I think I love you. And I mean that. With all my heart. I love you, Mercedes. Let's get married and have crest babies. Sure. Sure. Was war dieses Ende? Also zum einen finde ich es irgendwie voll cool, dass sie ihn so komplett durchschaut. Deswegen denke ich mal, das Ende war wahrscheinlich auch so Show einfach. Nur die wussten beide, dass es nicht ernst gemeint ist. Also finde ich richtig cool, dass gerade Mercy ihn so komplett durchschaut. Ne? Und da auch irgendwie Späße drüber macht. Was ich aber tatsächlich sehr, sehr gut fand an dem Support, Sylvain sagt ja auch sehr oft, ja, ich bin nutzlos und so, bliblablub, ich mag keine Wappen. Aber ich fand, du hast jetzt tatsächlich wirklich mal gehört, dass er richtig hart getriggert ist davon. Also das war so das erste Mal, finde ich, wo er wirklich so richtig Emotionen da auch mit reingepackt hat. So von wegen, ne, mein Bruder wollte mich umbringen und ich hasse Wappen und jedes Weibstück in ganz Fodlan will jetzt meine Kinder haben und also es war natürlich etwas unschön formuliert, sag ich mal, aber ich weiß nicht, ich fand, da kamen halt auch wirklich mal so ehrliche Emotionen durch von Sylvain. Das fand ich eigentlich ganz erfrischend. So, das waren jetzt einige Supports, aber ich fand die tatsächlich ziemlich gut. Also da war einiges mit dabei, was ich doch sehr interessant fand. So. Jetzt mal wieder meinen Zettel nach vorne ziehen. Zumindest einmal Unterricht gönne ich mir heute noch. Ziele müssten hoffentlich alle so stimmen. Gruppenaufgabe, wie immer. So. Ich habe ja an sich sowieso mit jedem A-Support. Dementsprechend ist es nicht so, dass ich irgendwen bevorzugen müsste. Und ich könnte die Hälfte jetzt und die Hälfte dann einfach beim nächsten Unterricht machen. Mich jetzt mal ausgeklammert. Dimitri muss an sich nichts mehr lernen. Also kann natürlich, muss aber nicht. Dedu muss Faust noch auf A kriegen. Für seine Ultima-Stufe später. Ich meine, er ist ja gerade in der Mittelstufe, er hat ja die Oberstufe auch schon freigeschaltet. Es wäre halt wirklich erst für die Stufe danach. Aber man kann ja nicht früh genug damit anfangen, schon mal darauf hinzuarbeiten. Ja, kriegen wir doch noch hin, oder? Nice, dann haben wir das nämlich schon mal auf B+. Dann sind wir doch sogar schon mal fast am Ziel. Felix muss sein Schwert noch auf A kriegen. Das sollte aber nicht das Problem sein. Ash muss noch Reiten auf A bekommen.
Und Lanze auf C. Ja gut. C ist ja schneller erreicht eigentlich. Das heißt, wir ballern hier schön in Reiten rein. Ash ist ja auch schon in der Oberstufe. Dementsprechend ist das natürlich auch erst für die Ultima-Stufe gedacht. Aber was man hat, das hat man. Und gerade so Reiten levelt halt elendig langsam. Sylvain muss tatsächlich noch ein bisschen mehr machen. Du brauchst nämlich einmal Rüstung auf A. Gut, das ist nicht mehr ganz so viel. Plus er levelt in der Oberstufe sowieso Rüstung, weil er da gepanzert ist. Reiten B+ und Lanze auf C. Mhm. Im Moment nicht Lanze auf C, ich bin verrutscht. Das war bei Ash. Oh, ich hab die 4 Stunden Stream auch schon intus. Rüstung auf A, Reiten auf B+ und Axt auf B+ war das andere. Okay. Dann gehen wir erstmal weiter auf Rüstung. Machen wir erstmal 1 fertig. Ich sollte auch nicht mehr so lange streamen. Aber es war heute auch viel Input. Mercy muss noch Vernunft auf A kriegen, aber ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster und würde behaupten, dass sie das gerade so hinkriegt. Annette, Lanze C, Reiten A. Gut, Reiten levelt sie ja an sich jetzt auch als Walküre. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, Annette levelt wirklich schon seit Tag 1 permanent Reiten. Ingrid, Lanze A, Fliegen B+. Wir könnten vielleicht Fliegen voll machen. Zur Not mit dem Wochenunterricht noch. Ja, dann mit dem Wochenunterricht. Dann ist sie da nämlich auch schon mal fertig. Shamir. Muss halt später dann noch Reiten hochkriegen. Muss aber vor allen Dingen für die Assassinenklasse Schwert noch auf B sogar kriegen. Dann ballern wir da mal rein. C+ ist zwar immerhin nicht B, aber es ist schon mal ein Anfang. Und den Rest könnte man dann im nächsten Unterricht einfach machen. Genau. Aber schon wieder gut geballert. Professor, may I ask you a question? Ja, bitte. Ich möchte mit den Jungs befreundet sein und mich mit ihnen unterhalten können, doch stets kommt mir mein Bruder dabei in die Quere. Hast du einen Rat für mich? Du solltest mit deinem Bruder offen darüber sprechen. Tu es nur, wenn dein Bruder nicht in der Nähe ist. Dein Bruder hat wohl seine Gründe. Also sagen wir mal so, Setef hat vermutlich seine Gründe. Wir haben ja... wenn ihr es richtig macht, habt ihr ja bei Jan die Sidequest von Flane und Setef gesehen letztens und da eben auch mitbekommen, in welchem Verhältnis die beiden eigentlich zueinander stehen. Also er hat schon seine Gründe, ja, aber jetzt zu verbieten, mit anderen Leuten zu reden, ist halt auch nicht das Gelbe vom Ei. Tu es nur, wenn dein Bruder nicht in der Nähe ist. Ja, könnte man tun, aber wer weiß, ob Setef nicht irgendwo an der Decke hängt und stalkt und wenn sie das dann so hinterrücks macht, ist vielleicht auch nicht so gut. Vielleicht einfach wirklich mal offen ansprechen. I see. Oder nicht? Also hätte ich jetzt gesagt. Professor. Felix. Ich habe dir wochenlang Vernunft eingetrichtert. Du wolltest nicht. Du hast dich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, um dich geschlagen, mich beleidigt und du wolltest partout nicht Vernunft lernen und ich musste dich wirklich dazu zwingen. Und jetzt, wo ich gesagt habe, du musst Vernunft nicht mehr lernen, du bist auf B+, es reicht, du kannst nur schwer trainieren, jetzt willst du plötzlich Vernunftfertigkeiten erlernen? Felix, was stimmt nicht mit dir? Together is better. All right. Alright. We got through that with... Naja, gut, besser als nix. So, wie sieht's hier aus? Dimitri hat auch schon Lanze auf A. Ein Punkt bei Felix, als ob. Oh, Mercy hat Vernunft auf A, sehr gut. Und Ingrid hat B+ erreicht. This isn't so hard. Ragnarök, wo ist mein Kuli? Das heißt, wenn sie jetzt Vernunft auch auf A hat, dann ist Mercy an sich auch fertig.
Also die müsste an sich auch nichts mehr lernen. I'm finding my focus. Das ist gut. Guess I learned a thing or two. Und Ingrid hatte, glaube ich, auch Fliegen auf B+. Das können wir auch streichen. Sehr gut. Die Sache ist, wir haben jetzt noch einmal Unterricht diesen Monat. Kampftechnisch. Gut, das ist die von Anna, ja. Level 6. Die könnten schon ein bisschen härter sein. Wie ist die Motivation? Wir haben 6 Punkte, ne? Richtig? 1, 2, 3, 4, 5. Ist halt die Frage, ob man dann nochmal erkunden geht und nochmal ein bisschen frisst, ein bisschen gärtnert. Die Tea Time von Annette müssen wir nochmal nachholen. Und ob man dann vielleicht den Unterricht halt nochmal voll motiviert macht. Die es halt wirklich brauchen. Und danach die Woche dann, ich habe keine Ahnung, ein Seminar macht oder sowas. Ich bin das gar nicht mehr gewohnt, keine Nebenaufgaben zu haben, die ganzen freien Tage füllen. Aber irgendwas finden wir auf jeden Fall. Also ich denke, einmal gehen wir auf jeden Fall nochmal erkunden und einmal vielleicht ein Seminar oder sowas. Mal gucken. Aber ich denke, für heute können wir hier auf jeden Fall Schluss machen. Ich habe mir tatsächlich, oder für die letzten Streams habe ich immer so ein Ziel gehabt, so von wegen, ja, die und die Sidequests musst du heute machen. Aber heute habe ich gar kein Ziel gehabt. Das heißt, ich konnte einfach bis zu dem Punkt spielen, wo ich möchte. Und ich denke, Hauptmission, erkunden. Eigentlich haben wir nur die Hauptmission gemacht und erkundet. Es ist echt gar nicht mal so viel. Aber ich hatte auch echt viele Supports, muss man dazu sagen. Dann können wir hier auf jeden Fall beim nächsten Mal weitermachen. Und ja, dann mal gucken, was noch so vor uns liegt.